sida horeba idinku sheegay barnaamijka maanta waxaanu gabi ahaanba ku qaadaa dhigaynaa waraysi gaar ah aanu la yeeshay haweeneyda la yiraahdo Karen Clark oo ah xubin aqalka hoose ee sharci dejiyaasha gobolka Minnesota. Karen waxa ay mar kale u ordaysaa kursigeedaasi oo ay kula loolamayaan dad kale oo iyagu u tartamaya kursigaasi. dadka haddaba ay la loolamayso waxaa ka mid ah wiilka Soomaaliyeed la yiraahdo Sadiq Warfa. umuurahaasi ayaan waxaan wax ka weydiin doonaa bal haweeneydan waxyaabaha ay jeceshahay bulshada Soomaaliyeed ku dhaqan gobolka Minnesota in ay la wadaagto iyo waliba haddii ay doortaan waxyaabaha ay jeceshahay mustaqbalka inay u qabato. umuuraha iyo kuwa kale ayaan la jeexjeexayaa waraysigan la yeelanayo. ugu horreynna bal waxaan weydiiyay haweeneyda inay iga waranto taariikhdeeda iyo waliba muddadii ay aqalka ku jirtay waxyaabihii ay qabatay. Well, I grew up in Minnesota, in South Minnesota, farm. I picked crops, and I learned a lot about this from because we were poor, and I saw that we had a very wealthy landlord who would come and take some of our earnings every year, and it gave me a feeling of justice and hard work. And I went off to college to become a nurse, and when I came back from college, I went to work in the magacayga waxaa la yiraahdaa Karen Clark waxaan ku koray dhulkan raadiyaha gobolkaana aabahay reerkaygu dad faqri ahaayeen waxaanu ahayn beeraley xagga cadaaladdan waxaan ka bartay waalidkay waayo sabir waxay u diriri jireen inay maaragtay xuquuqdooda ka helaan dadka beeraha lacag badan ka qaadi jireen waxay tiri waxaan iskuul baan aaday waagi dambe jaamacaddii aan galay waxaan ka bartay inaan noqdo nurse oo public nurse inaan noqdo kabacdina markaan nurse noqdo waxaan ka shaqayn jiray isbitaalada isbitaalka aan ka shaqayn jiray waa isbitaalka Hennepin County HCMC kabacdina maaragtay waxaan la doortay weli waxaan ka shaqayn jiray qaybta dumarka oo HCMC oo OBG gaan ka shaqayn jiray home care-na waan ka soo shaqeeyay kabacdina waxaa la doortay inaan noqdo representative oo gobolka matalo ayaa la doortay 3 neighborhood ayaan matalaa ay ka mid tahay Philippines ka mid tahay mararna qaarkood jaamacadaha ayaan wax ka dhigaa. waata kulay taariikh ballaaran baad ka hadashay sidaan la soconana ee barnaamijkan Somali TV dad badan oo Soomaali ayaa daawanaya oo aan filayo inaad jeceshahay inay dadkaasi ku soo banaan baxaan oo ku codayaan. marka haddaad iga waranto maxaad ku dooratay dadka Soomaalidu inay ku codayaan? Well, I really hope that Somali people will come out and vote. I have great respect for the Somali culture and Somali religions and the families that I represent in the Somali community are very important to me to be accountable to. Over the years, I have invited the Somali constituents that I represent to the Capitol to help testify. Wallahi waxaan u jeclahay aan aad ugu xiiseynayaa in dadka Soomaali Mareykanka ah ay ii boodaan ama codka i siiyaan sababtoo ah aan dadka Soomaalida ayaan muddo la shaqeynayay waa dad aan dhaqankooda jeclahay waa dad aan diintooda iyo dhaqankooda iyo qowmiyad ahaanba aan xushmad aad u sarreysa u hayo waa dad aan jeclahay inay ii boodaan waa dad hadda ka hor aan xataa ku soo casumay aqalka qofka u horeeyo aqalka ku soo casumay ayaan ahayn soo booqdaan oo yimaadaan sababtoo ah Soomaalidu waa dad jecel codkooda inay isticmaalaan awoodooda iyo magacoodana la maqlo xataa waraaqahayga waxaan ku bedelay Soomaali baan ku soo bedelay marka waa anu qof Soomaalida ka mid ah ayaan ahay. waa tahay Karen waxaad sheegtay dadka Soomaalida inuu codkoodu qiimo leeyahay oo ay dad marar fara badan marka muhiimka muddo golaha sharci dejiyaasha ee gobolka Minnesota aad ku jirtay aad u qabatay dadka Soomaaliyeed haddii aad sheegto maxaa kamid ah? I would say the overall issues are economic and social justice. Healthcare. I believe that healthcare is a right, not a privilege. And I'm very, very concerned, particularly, for example, about the healthcare that our elderly need. Elderly Somalis, as well as others, deserve to have home healthcare so they can stay in their home. Parents who have children with disabilities that can continue to stay in their home. I fought for those issues over the years, and it comes from my own experience doing public health nursing, knowing how important it is for people to be able to stay at home. So affordable health care is something I've worked very hard on, and having it be culturally specific so that there are interpreters and translations available as a right to people who are seeking that health care. It's been kind of struggle sometimes to make sure that we have our human services and our health department provide information in all the various languages, including Somali, Spanish, Hmong, a number of different languages that are many of our new Americans. I've been the chair of the and Public Health Committee for the last year. And one of the first things I did with Somali people was probably about 20 years ago when a number of people in the community came to me from the Somali families and said, the houses are not big enough for us, we can't afford them,
we need to have housing more fit families. And so one thing I did was work on sure that housing can construct with big and more space for families in Somali America. So the whole issue of affordable housing and housing that fits the culture has been very important to me. والله waxyaalaha aan soo qabtay Soomaalida ama kala shaqeeyay muddo waa ilaa 20 sano ayay dib u noqonaysaa mid ugu waxa weeye waxa la yiraahdo economic ama social justice oo ah dadku inay Soomaalidu ay hesho waxa cadkooda wadankan ay xaq ugu leeyihiin ama cadaalad ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto ama shaqo ha noqoto ama guryaha ha noqoto waxyaalaha aan aad uga shaqeeyo waxa kamid ah caafimaadka saa ogtiin waxban baa laga jarjaray waxaan ku dagaalamay inaan caafimaadka la helo caafimaad la awoodi karo mid ugu weyn waxa weeye caafimaadka xagga home care dadka waaweyn oo yaasha Soomaalida ama dumarka ah waaweyn ama dadka maaragtay u baahan lahayo in aan waxyaabo laga jarin mid ugu weyn waxa weeye dadka serviceska ay leeyihiin ama khidmooyinka ay leeyihiin dadka waaweyn dadka oo dhan khaasatan dadka Soomaalida ah inaan aad ugu dagaalamo inaan laga jarin waxyaalaha dadka maaragtay aad muhiim ugu ah immigrant-ka waxa kamid ah sida Soomaalida waxa kamid ah translation-ka ama tarjumaada dadka ugu horeeyay gobolkan sharciyay ayaan ahaa haddana wali aad u dagaalamo inaan kabaliyada noocaas Soomaalida yeelato ama aan taageero ama ay markasta tarjumaanka aan dhaqaalihiisa la tarin si qofka caafimaadkiisa iyo gurigiisa loogu tarjumo midda ugu weyn waa guryaha maaragtay affordable-ka ama liya section 8-ka ama low income-ka liyaado dhibka haysta Soomaalida waxa weeye 2 bedroom iyo 1 bedroom iyo Soomaalida kuma filna oo qoysas waaweyn soo in la dhiso guryo badan ama 4 bedroom ama 5 aadan oo dadka qoyska Soomaalida deeqi kara in la dhiso waxyaalaha kale ugu daran waxa weeye waa xagga dhalinyarada xagga waxbarashada in dhalinyaradu ay waxbarashada iyo iskuulka iyo waalidku isku xiran yahay in after schoolka marka iskoolka soo baxaan ilmaha dariiqa taagan iyo dhibaatooyin baa la kulmaan inay helaan programs ama mashruucyo iskuulka ka soo baxaan ama homework la shaqeeya ama sports ama mashquuliya waxa hadda ogtihiin parks meelaha la yiraahdo gymka lagu ciyaaro inuu ku ciyaaraan inay dib ka haysto dhalinyarada oo dhaqaalihi la jaray in dib loo soo cesho dhalinyaradu ay hesho meel ay ku ciyaarto iyo meel ay ku mashquulsho waxyaalaha kale ugu muhiimsan oo aad ugu dagaalamaya waxa weeye shaqo ma tahay maahan waa shaqooyin nafac leh oo la aamini karo oo shaqo fiican oo qofka ku filan in la helo waxa la yiraahdo living wages in qofkaasi uu helo wax ku filan oo shaqadiisa uu karaamo ku leeyahay waxyaalahaas Soomaalida kala soo shaqeeyay ilaa hadda ma gacanta ku haya waa tahay kulley sidaad sheegtay wax badan baad maadaama muddo badan oo 30 sano aad years aad ku soo jirtay meeshan kulley wax fara badan baad ka soo warantay oo aad qabatay marka hadda Soomaalida waxyaabaha khuseeya oo aad isleedahay aad wax ka qabanayso si dadka aad cod uga hesho isla markaasina dadweynaha ugu sheegtid aad adii codaysan waxaas baan idin qabanaya maxaa kamid ah Well, a couple of the issues that come right to the top for me right now is one that I've been working on that I think is so important, and that's the disproportionate occurrence of autism in the Somali children in our community. I am so concerned about our little Somali American kids having 7 times more occurrence of autism than in other parts of the community. Why? Why is that the case? So I have put legislation together 2 times now, and just yesterday we had a special session and I put another bill in to try to address that issue. We need to understand the causes of autism in this community. We need to look at prevention of the problem. We also need to look at treatment. You know, there are some health disparities. There are differences in the kinds of services that are available to our young Somali American children. They're not covered by insurance in some cases, and so some of the really useful services are not yet available. I want to go back into this next legislative session and work very hard to raise the level of understanding about this issue. And I have to say, there are fabulous people in the Somali American community who are providing great leadership with that. Idil Abdul for one and others. laba wax ayaa igu muhiimsan waxyaalaha aan rabo inaan qabto ana hadda miiska i saaran midda ugu horeysa waa wax cudurka la yiraahdo autism ama ilmaha ku dhalanaya cudurka la yiraahdo autismka cudurkaas oo Soomaalida aad ugu soo badanaya ilmahooda oo waliba 7 goor uu ka badan yahay dadka caadiga ah gobolkan ku nool marka waxay noqotay wax la isweydiiyay sababta keentay in ilmaha Soomaalida
ay curyaaminimo ama xanuun madaxa ama maaragtay autism ay ku dhashaan taas ayaa waxay noqotay wax aniga aan aad qadarin u siinayo dad qoysas badan oo Soomaaliyeed ayaan kala shaqeynayaa oo soo aruursaday gabadha liyaha idil Cabdulle oo ururkaas maaragtay leadership muujisay aad iyo aad baan iyada dad Soomaaliyeed arinta wala shaqeynaya marar badan aan ku soo casubay hadeerna legislation ama sharci baan miiska soo saaray arintaas lagu darayo sharciga gobolka Minnesota in arinta ay noqoto arin daruuri ah wax laga qabto midda labaad waxaan rabnaa inaan ogaano maxaa keenay sababaha waxaan leeyahay yihiin iyo see loo daaweyn karaa iyo see looga hortagi karaa inaysan dhicinba way ku yaraato Soomaalida midda labaad waxaan rabaa inaan sheego xagga caafimaadka waddanka waa isbedelaya dhaqaalihii budgetka waddanka waa xumaaday inta waxbaa la jaraya waxaan rabaa inaan make sure sameeyo dadka waaweyn waxyaalaha serviceka ay leeyihiin aniga aabbahay batri Karen 94 years buu jiraa ma raba aabbahay in meel lagu tuuro dadka waaweyn Soomaalida lama rabo in meel lagu tuuro sida aabbahay ayaan waxaan rabaa inuu home care-kiisa leeyahay laga caawiyo inuu gurigiisa ku nool yahay waxyaalaha serviceska khidmooyinka qofka weyn u baahan yahay ama hayn ha noqoto ama caawin ha noqoto ama meel maalin ku taga ha noqoto oo dadkooda bixiyo inaan ka caawiyo sharcigaas inaan waxba laga jarin in wax loo sii mooye mid ugu muhiimsan waxa weeye shaqooyinka waa daruuri noloshu waa shaqo in shaqooyinka la abuuro xilligaan oo shaqooyinku aad yar yihiin inaan Soomaalida kaliya shaqooyinku ku yaraan Soomaali Amerikaanku qaybta shaqooyinka waddankan xaq uu leeyahay inuu qaybtiisa helo oo waliba shaqooyin fiican talabaad waxaan aad u taageersanahay aan xoog u saarayaa una faraxsanahay aan very proud ku ahay Somali businesska laga abuuro karo meel 24 ka noqoto ama sidar ha noqoto ama ha noqoto St Paul Somali businesska inaan taageero oo Soomaali ganacsigeeda aan wixii xoog oo kaalma aan siiyo mid ugu dambaysa waxa weeye waxaan aad u taageeray dadka nurseska aan nurse baan ahaan jiray waa shaqooyinka ay Soomaalidu ku soo badanayso aad baan u taageeray waan la istaagay in la siiyo care fiican bay bixiyaan maadaama dadka anaga caafimaadka nahay ay yihiin oo aad ugu heegan annaguna inaan hubinno in aan lagu xadgudbin shaqooyinkooda iyo xuquuqdooda. Final issue I'd like to mention is the importance of making sure that our Somali Americans who live in our public housing in Minneapolis have the right to take more than just 2 months of vacation to travel back to the homeland, to visit relatives and so on. There's been a move by the Minneapolis Public Housing Authority to restrict that time from 3 months down to 2 months, and that just does not work. So one of the things that I've been doing is working with our Congressman, Keith Ellison, with our U.S. Senator, Amy Klobuchar, and with other legislators to send a very, very strong message to the Minneapolis Public Housing Authority that they need to continue to allow people 3 months vacation time from their apartment so they don't lose it, continue to have that home to come back to so that they can make the trip, go through all the time it takes to get from one part of the world to the other, to visit relatives who may be dispersed around, and then come back and still have their home. So that's a very important issue that I wanted to mention I'm working very hard on. midda igu muhiimsan oo hadda gacanta ku haya waxa weeye waa arinta public housing-ka saa la socotaan ba dadka public housing-ka degan waxaa lagu dhibay in la yiraahdo 2 months ama 2 bilood kadib haddaad maqnaato ama xajkii aado ama wadankii soo booqato ama qaraabadii soo booqato gurigaasi guri kuma yaal meesha waxa weeye guriga waa laga qaaday taas waxay tiri xaquuq maahan waxaan la shaqeynayaa dadka Congress-ka nagu jira sida Ellison iyo Amy Klobuchar iyo dadka maaragtay matala oo federaalka noo jira in arintan aysan laga badiyo at least laga dhigo u yaraan 3 bilood laga dhigo si qofku xaq ugu yeesho inuu soo booqdo gurigiisii wadankiisii qaraabadiisii eheladiisii xajkiisii vacation u qaato oo gurigiisa ugu soo noqdo waa tahay daawadayaal weli gunta ayaynu kaga jirnaa barnaamijkii aan ku wareysanayay Karen Clark oo ah musharaxad u sharaxan isla markaasina kursigeedii difaacanaysa golaha hoose ee sharci dejiyaasha gobolka Minnesota iyada ayaa barnaamijka maanta marti inoogu ahayd waxaan filayaa su'aalo fara badan oo qabteena jawaabahooda inaad durba qaar aad helaysaan Karen ayaan ku soo noqonayaa mar kale Karen sida aan la socdo waxa jira wiil Soomaaliyeed oo isa soo sharaxay leeyada Saadaq Warfaa oo xisbigeena Benetigan filayo inuu ka socdo oo u sharaxan kursigan aad muddada ku soo fadhisay aad haatan difaacanayso marka sidad u aragtaa nin Soomaali ah oo wadankan yimid kursi aad 30 sano aad ku fadhisay inuu kuula tartamo arrinka noocaas ah sidee ku Of course, everyone has a right to run for office. I'm endorsed by the Democratic Party, and I think that the difference between my opponent and myself is I will be working very closely with our Democratic
Congressman Keith Ellison, with our Democratic president, Barack Obama, with our hopefully Democratic governor that we hope will get elected, Mark Dayton, and a majority in the House who are Democratic. And I think, you know, I bring lots of years of experience and relationships with those folks that I can offer to the Somali people and have offered that in the past. And those connections, I think, are very valuable. They really help empower the people. That's my goal, is to help empower all the people I represent. So I have never really met, except very briefly, my opponent. He's never contacted me. I have no idea why he's running.